waxaan rabaa inaan idinla wadaago maqaal si by chance iska fursad ahaan aan igu soo aan ku arkay online oo marka hore soo jiitay maartay ciwaankiisa ama maartay headline-kiisa laakiin se markaan hoos u fiiriyay runtii balaad ma taqaana ruux admoodiisa inuu erayo iskaga celcelinhayo oo inna haba yaraatee no meaning nooc wax inna haba yaraatee maartay xigmad ah ku jirta aan reference sheegaynin kali ruux xanaaqsan nin xanaaqsan mooyeen wax kale uusan ku soo baxaynin ruuxana meeshuu yahay iyo waxyaalaha uu sheeganayo waa idin la wadaagi doonaa maqaalku waa kan weeye wuxuu leeyahay ruuxani the Horn of Africa states wadamada geeska Africa all is not well in the EAC or East African Communities op-ed markay ku magacaabay op-ed waxa la dhahaa ereyga op-ed wuxuu baahan yahay opinia opposite editorial page macnaha ma oho dadka newspaperka soo saara editoradka ah ee maamula qoraalka ay soo saareen codka newspaperka ama wargeyska naftigiisa ku hadlaya editorial la dhaho ma oho laakiin se agtiisa ayaa inta badan lagu daabacaa oo macnaha waa opinion way oo fikrad ruux kale aan ka tirsanayn qoladan maartay newspaperka ama majalada waraba soo saarta aan u ka tirsanayn ruuxani waxa lagu magacaabay Dr. Sulaiman Walhad Ahmed baa meel kale ku jirta markaas wuxuu ku bilaabay hadalkiisa marka on June 7 2024 the East African community held its 2030 extraordinary summit kulankii 23aad ee غير caadiga ah waa sidoo ku magacaabay way muxuu ogeyban extraordinary meeting caadi ah baa jiro markii ka soo qaad sanadkiiba hadii ay ahayd in la isu yimaado mar waa ordinary way laakiin marka extraordinary macnaheedu waxa weeye mid غير caadi ah waxa arin jirta darteed la yiri maartay la isugu yimaado laakiin isaga saas ku magacaabay wuxuu yiri extraordinary summit on the heads of state of the member countries madaxda dalalka ayaga xubnaha ka ah the East African community is a regional organization that brings together the countries of East Africa namely dalalka East macnaha asagi contradiction kiisa waxa kamid ah isburintiisa asagi baa doonaya inuu geography Africa uu hadda qeexo oo maartay dalalkii oo East Africa aha oo iyagiiba isu arkay inay dal East Africa yihiin ayuu haddana wuxuu doonayaa inuu si kala waxeeyo kuwana waa East Africa kuwana ma aha marka meeshaas way meeshu maartay ruuxani Charles nimadiisa iyo maartay meesha levelkiisu gaarsan tahay marka wuxuu yiri East African namely dalalka marka waxa weeye Tanzania Uganda Kenya Central African countries dalalkaas wuxuu ku tilmaamay East Africa inay yihiin dalalka markaas wuxuu ku magac dhabay marka inay yihiin Tanzania Uganda iyo Kenya ayuu ka dhigay East Africa inay yihiin iyo Central African countries marka macnaha dalalkan East Africa ku jiraan laakiin East Africa ma ay aho waa Central Africa macnaha oo DR Congo Rwanda Burundi and South Sudan Sudan waa Central Africa waxa ku buush garaynaya xagga show North-ka iyo adag waka South Sudan bilaha and the Horn of African goka iyo East Africa dibu marta leeyahay kuwana waa East Africa kuwana East Africa ma kuwana waa xagga way sheeko unaadan garanaynin meel socotay meel ka socoto Horn of African countries of Somalia dalka Horn of African countries of Somalia baa ku jira marka asagana it is marka kan way marka waxyaalaha soo jeed inuu ninkani inuu completely nuts inuu yahay he doesn't even have the capacity language maartay macnaha inuu yahay poor in language to express appropriately waxa uu rabo xanaaqan ku jira waa ka muuqata xanaaq iyo mataqaana envy waxa la dhaho iyo uqdad ya iska cad oo ka soo baxaysa marka hatta appropriately inuu isticmaalo luqadda iyo luqadiisu way xadidan tahay hatta maxaa kamid ah hadda wuxuu yiri it is ay waa dalalkii dhanaa uu hadda intuu kala qaybiyay uu yiri badna waa Central badna waa Horn of Africa badna waa macnaha East Africa oo ku magacaabay oo haddana u diidan yahay oo say leeyahay East Africa community weeye uu leeyahay ayuu wuxuu ku magacaabay it is a desperate group of countries which consists of extremely fragile countries
like Somalia waxay ka kooban yihiin buu leeyahay consists of waxay ka kooban yihiin of extremely fragile countries dalal si غير caadi ah fragile macnaha waxa weeye waxa burburhaya inuu burburo qarka u taagan sida ma taqaana maxaa la wax kala burbursan oo intuu shay intuu dhacay sidii dhala oo kale intay dhulka ku dhacday kala burburtay oo markaa tiraahdo waan qaadi hal kala daadanaysa oo hal mar maartay burburaysa kala daadanaysa ayaa la fragile arkaysa alaabaha la qaada ayaa lagu dhihi handle with care is a fragile handle with care la dhahay marka macnaha wuxuu ku leeyahay xataa marka fragile aduu kaliya ku koobnaan xataa waxba loo yar qilday lahaa laakiin wuxuu yiri extremely ودلالك هذا أنت لوني وندي بعد أنا بكل سؤال علمي وسكيل سؤال علمي بوحي سؤال ما دلالك ما قاعد يكون ما يستريه دلالك فربنا أنت عصها وكوا قارقول حتى أمن لحينين بوح تاريخ ذودي دجال وصن كبر العنبا يس كوا ويتشرن دجال الله بدن كتيري كوا وحاجرة صدق كسر قدام بيسي وصن وحبك العن كوا وحاجرة دجال طبها وبن نفتي وضح يلا كذا أو دلال بدن كذا عن موين لين أضوان سيودنا بقولي which دلالكن وحي desperate وجروب desperate معناها desperate معناها هو وح أدو خفاف سنة تعبان وجروب تعبان وككوبن دلال extremely fragile countries like Somalia مركب مثال بسوقاتي معناها Somali مثال بسوقاتي حتى نفتكي حتى هدو لها some وحبي أهان حتى هدو إلى some بقى fragile أما حدودنا هذا extreme fragile حدودنا هذا حتى لكن سه يجوا دم أيو كسو يكدي إن يهين extremely fragile Somalia countries which have known no peace from birth like DR Congo دلالك أمن ولد با سي ولا شمبا دلالكاسي أمن نبض بأركمبا iyo sida wuxuu u socday marka laak biyiri DR Congo Democratic Republic of Congo Rwanda Burundi and South Sudan bal dalalku uu isku dhex daraya fiiri nabadba ma aynan arkin buu yiri say u dhasheenba nabadba ma aynan arkinba Sudan and quite an awkward looking countries here unbelievable iyo wuxuu yiri Southern way and quite an inward looking dal dib u fiirnay macnaha horumar aan sameeynin horumar baan ku jirin ba ama hankeeda xataa lahayn dib u soo fiirin u socdo dib socod macnaha dalalka inward looking countries like Tanzania wuxuu ku magacaabay wuxuu yiri waa inward looking dad dib socda dal macnaha lagu yaqaan dib socod ma hor socod aan lagu aqooniba and dictatorship like Uganda iyo dal lagu yaqaano dictatornimo lagu yaqaano unwilla and dealer countries like Kenya it's just really mind-boggling it is absolutely is so low this guy and he calls himself a doctor it just he's so negative he does not know anything but negative هو just literally I believe روحا إنه يهي وفرد كدركي Somali دا ومركا لو بدلي English لو بدلي accordingly it must obviously have challenges and one such challenge involves one of its latest recruits marka waxa ka dhacay challenge macnaha caqabooyin xoog badan baa jiraya caqabooyinkana waxa kamid aha one of its latest mid kamid aha kuwii ugu dambeeyay ee ka soo qayb gala kooxdan ku darmada the DR Congo the Democratic Republic of Congo which did not attend the after noted summit kulankii hadda u dambeeyay uu soo sheegay uu yiri extraordinary buu ahaa 23 extraordinary 23 waxaan malanay inuu ordinary uga jeedo ama just I don't know I don't think he even understands it later you will see the concept of how meetings happen and how meetings are managed meeting maba aynan imaanin beauty an important meeting kaasoo meeting muhiim ahaa the summit was to appoint the organization's new secretary general Her Excellency at least he said excellency although he's preemptively saying it
is making her, she is the secretary, although he's saying the meeting is appointing her. So he didn't say was to appoint and appointed her. He didn't tell us when they appointed. He just immediately saying she's a secretary. From Kenya, Kansasha did not attend the summit and did not even bother to apologize for for its absence. Denoting that DRC is very unhappy at having joined the AIC. This is the thing. You know, first of all, he uses the wrong terminology when he's talking about someone who did not attend a meeting they're supposed to attend. The term apologize, you don't apologize. You become an apology. And it is used loo isticmaalaa sorry ina markaan ingiriisi ku wixii waxa loo isticmaalaa markii meetingku u dhacayo dadka inay ahaadaan inay yimaadaan loo sheego la yiraahdo meetingka dhacayo waqtigaas u dhacaya meeshaas uu ka dhacaya ayaa ruux kasta ama koox ha noqdo ama dawlad ha matalo ama group ha matalo oo aan imaatinka ay ahayd inuu yimaado oonan imaan karin si kasta ha noqoto sababteeda ayaa wuxuu dhihi oon waan ka xumahay isku dhaxdo ma imaan karno sababtaas ma imaan karno. They don't send any apology. They don't say anything about apology or apologizing. Or they don't have to say that. They just waxaan u dhahayaan ma imaan karno ama ma imaanayno. Secretariatka ama managementka ama administratorka ayaa marka note gareynaya oo dhahaya dalkaasi is an apology. Waxaa marka loogu talagalay inay kala saarto saddex ayaa meetingka loo yimaadaa looga soo qayb qaata oo waa present way yimaadaan oo ku yimid waa la tirin waxa leeyahay dal hebel ama shakhsi hebel waa u joogay meesha uu ka qayb qaatay kuwana waxa la dhihi waa apology, that means way absent, waxay dhaheen ma imaanayna dhimana way sheegeen. Ka saddexaad waxa weeye marka midka aan soo hadlin, hadduusan ruuxi soo hadlin asaga waxba lama sheegayo, nothing lama sheegayo. haddii inta badanna meel uu jiro administration secretariat oo dad professional waxaan garanaya oo ka baaraandegi oo mararka qaarkood months hadduusan years ahaynba lasii diyaarinhayo meetingka waxyaalaha easyga very simple ka waxaa ka mid ah in organizationkaasi ama dowladdaasi ama meesha lala xiriiro constantly oo la dhaho okay what's happening, are you coming, who's coming, when are they coming, das lala socdo. Marka all of the hadalka lala hadlayo ayaa marka haday soo baxdo qolo inaynan imaanaynin waxay u dhahayaan ma imaanayno. That's it. Marka waxaan la note gareyn marka uu leeyahay waa apology. There's nothing to it. Complicated oo u baahan yahay waraaqle soo qoraan oo waxbay raali gelinayaan. There's nothing to do with that. Ma just a termka apology macnaheedu waxa weeye waxay dhaheen waan ognahay meeting inuu jiro ma imaan karno. Waxa uu ku yar khaldahayaa dooda haddii uu dalku uu boycott sameeyo ama shakhsi ha noqdo oo yiraahdo look waa kan imaan karaa laakiin ma rabo man ana imaan whatever waxba dhibahaya meetingka laga hadlayo whatever waxba yaa dhibahaya oo diidan yihiin protest bay sameynayaan way boycott. Taasna waa meesheeda loo dhahayaa meetingka lagu sheegay waxa la leeyahay dalhebel boycotted iyaguna statement bay sameynayaan waa la arkayaa. Marka ma oo apology ma presentina ma oo apology ma oo haye hadduu dalku sidoo hadda is alluding to ay tahay inuu ka baxana oo withdraw ku sameynayaan taas also way dhahayaan waxay leeyihiin ma imaanayno ma rabnaan imaano, we no longer want to be a member of it. Well sheebkaas igala loo garanayo leeyahay unfortunately whatever see intii la yar diplomatic gareeyo this country wish to be no longer to be part of the organization. Haddii la rabo in la persuade gareeyo oo la soo celiyo waxa la dhihi we will talk to them baba laakiin se arrinta waa iska cadday. Laakiin asaga waxa loo daa sidii asagoo ahaba secretariatka ahaa oo minute unless oo minute baa loo soo diray oo akhriyay hatta hadduu akhriyay minute-ka I don't understand how sidan uu fasirayo oo ugu fasiri karaa unless uu arkay minute-kii on did not mention DR Congo. Hadduusan minute-kii untuu arkay la yiri dalalkii kale imaaday la mention gareeyay kuwii apology-ga ahaana la mention gareeyay oo la yiri dal hebel ama wixii apology ama la yiri no apology la yiri DRC-na ayna ku jirin meesha inuu hadana ma sameeyay haday saa dhacday waxa laga yaabaa hadda inuu typo iyo wax inuu dhacay miyuu la xiriiray. He didn't tell us any contact inuu la sameeyay oo uu yiri this is what they said we haven't had any correspondence. He didn't show any proof. He doesn't even think inuu u baahan yahay inuu macnaha proof to so
inuu loo baahan yahay inuu la dhaho this is what happened oo kaleeto laakiinse wuxuu iska yiri language common maartay man on the street language ka iska isticmaalaya apologized for its absence denoting that the DRC Congo taasoo muujinaysa that the DR Congo is very unhappy. How did he get the very might be unhappy would have been even more, appropriate word he do isticmaalo maadaama the whole team was qiyaas wixiisu ay tahay at having joined the East African community inay unhappy ay tahay maadaama ay yaa ku qasbay marka hore and perhaps wanted to opt out of it. Perhaps they do, perhaps they don't, perhaps they were there, perhaps you don't know anything. Most likely is the case. But that's not the only problem in the East African community. It appears that the Kenya's role of behaving as the controller and manager of the organization, with Ruto Kenya's presidential appearing to have abandoned his pre-election and even after election African rhetoric. He doesn't even say what is he. Is he talking about something he said in regarding to the East African community, or is he talking about rhetorically his own country, or what he will do and what he will not do, the election promises in his own country? Is that what he's talking about, or is he talking about macnaha muxuu ka hadlayaa Ruto wixii uu yiri campaign-ka uu ku galay ee ku saabsan dalkiisa miyuu ka hadlayaa mise wuxuu ka hadlayaa wax uu yiri ama uu ballan qaaday ama uu xaaniyo East Africa ku saabsan oo hadda ka noqday? He doesn't clarify, he doesn't say anything about it. He just throws the word like some sort of map. The economic profile of the region is not all that well. xagga dhaqaalahooduna wuxuu leeyahay dalalkani saa uma fiicno as debts and deficit budgets near the region. waxaa macnaha deynta ay qabaan iyo deficit macnaha waxa weeye deficit maxaa la dhahaa markii dalku waxa uu soo saaro iyo waxa uu soo gato ay ka badan tahay waxa uu soo gato dibadda uu ka soo gato ayaa waxaa la deficit maartay balance-gii baan ma balance garaysan. waxa dalku uu soo gadanayo ayaa aad uga fara badan waxa uu dibadda u dirayo. marka deficit iyo debt ayaa erayo uu iska isticmaalayo in badan uu wararka iyo kama maqlay. I don't believe in even understanding the concept. so hadda ninkan ila muuqdo budgets the region, they seem all to be reliant on foreign assistance. waxaad moodaa maybe you've been dictated by foreign foreigners inay foreign ay ku tiirsan yihiin dibadda oo laga caawiyo, which only extends the and promotes foreign interference. taasoo xoojinaysa ama maartay soo kordhinaysa foreign interference in the region's affairs, thus denoting the region's own goals of internally generated development. taasoo macnaha diidaysa inuu horumar gudaha laga sameeyay regionka inay dhacdo. The chaos created by Kenya's attempts to improve its revenues the chaos created by the Kenya's attempt to improve its revenues through additional taxes have raised the ear of its population. dadkii bay kicisay gule waxaan loo waxyaalihii waa saabsi oo midda hadda miduu ka hadlayay it doesn't even ma kala saarayo. Ruto supposedly wax uu ballan qaaday oo dalkiisa ku saabsan ayuu wuxuu ku dhex darahayaa tii East Africa wuxuu sida East African wuxuu ballan qaaday. Almost all of its countries in the East African community are mirrored in internal security crisis. almost badankood nabadgelyo ay ku dhex jiraan, which threatens not only their own individual securities but also the security of all neighboring countries. The region is also marred by disparities involving not only language. waxyaalo kale oo hadana rubbish iska galo. He doesn't even clarify, he doesn't put it into context. ma sheegayo oo waxay tahay meeshay u taagan tahay. macnaha wuxuu yiri kala duwanaanshahooda aadka u fara badan ayaa dhibaato xataa u sii keenaysa, involving not only language, macnaha luqadahay ku kala bedelan yihiin. run markii loo fiiriyo dalalka hadda East Africa intooda badan runtii dalal aad u fara badan yaaba waxay ku hadlaan Swahili, bay ku hadlaan common language bay leeyihiin. English iyo Swahili bay actually ku hadlaan. Somalia
yaaban u malayn inuu yahay dalka kale iyo South Sudan Soomaaliya iyo South Sudan yaaban u malaynayaaba 8 inay yihiin baan u malaynaya 8 dal yaaba dalka kale ah Swahili aan u isticmaalin aan Soomaali Swahili isticmaal iyo English ayna ahayn luqadooda rasmiga ayna ahayn inta kale Tanzania Kenya Uganda Congo I think inay iyaguna Rwanda iyo Burundi I believe in iyaguna Swahili ku hadlaan labada ma hubo laakiin se dalalkan kale Tanzania Kenya Uganda Congo Swahili baa laga hadlaa marka he just imagines his maskaxdiisu buu ka keenaya wax uu iska ahaynaya marka wuxuu ku leeyahay despite involving language ku kala bedel yihiin but also cultures what is so unique about it even within a country have multiple cultures religion I don't believe that's also true because a lot of these countries have a Muslim population and if they have any other religion in a sense is by far also Christian so there's only two there's no huge differences of let's say Christian Muslim Hindu Judaism and Jewish it's nothing it's only two religions Islam and Christianity that's the predominant in the area so but he's able to wax soo helo inuu maartay diinta ay ku kala bedelan yihiin oo wax maartay wax weyn ay tahay religion social needs by the security and cultural context and indeed political ambitions is an individual or something madad individual meesha iyo ka hadlaya the political ambitions macnaha damaca siyaasadda North Somalia the latest member to join the AIC also is the in Arab League so maadaama in Arab League ku jiraan problem bay create garanaysa macnaha whose goals differ greatly from the goal of he didn't tell us ma inuu noo sheego farta u saaro dhaho Arab League ama Arab League iyo East Africanku waxaanay ku kala bedelan yihiin therefore obstacle ku noqonaysa ama problem u keenaysa Soomaaliya marka ay arrimaha la isku qabto hadaba Soomaaliya ma maxay la safanaysaa East Africa mise Arabta la safanaysaa he didn't say anything he just in his own head bay ku jira wax walba markaas wuxuu iska leeyahay Arab League iyo East African Community aad bay u kala duwan yihiin therefore would Somalia abandon the Arab League ma Arab League bay iska ka bixi doontaa oo East Africa down the road macnaha inay irreconcilable difference inuu dhaxeeyo Arab League iyo East African Community therefore Somalia ayna no way labadaba ku jiri karin saan sheegayna 1 point in farta saaran muusa dhin arrintaas ah ya macnaha so irreconcilable ah labadooda would have to make a choice as the two organizations differ greatly in culture waka hadana my god outlook and ambitions some of the East African Community members countries are also members of other African regions let's go on it just goes on it just continuously I would say something like 40 to 40% just the names of the countries iyo organizationada ay kala qaybsan yihiin maqaalkiisa intiisa badan ba wabintaan magaca dalalka iyo organizationada ay ku kala jirjiraan iyo negativity iyo ay intaas way he doesn't tell anything else okay some of the member countries of the AIC stir trouble in other member countries problem ay ka sameeyaan dalalka kale wadankooda Rwanda Uganda and Burundi are all involved in DR Congo and civil unrest and mineral exploitation and smuggling and Congo but Kenya and Uganda are also involved in Somalia supposedly for peacekeeping but actually for other nefarious reasons this guy I really do believe this guy waxaan aaminsanay ruuxan internetka iyo bariyahan maartay AI ba xataa ku qoraya wax buu intuu qoray oo Soomaali uu ku qoray fadhi ku dir sheeka ah ayuu turjumay markaas adeedna AR hadana la feed gareeyay meeshaas marka waxan ka soo booday rabishka ah runtii qashinka ah ku tacbalaadka ah baa ka soo baxday wax inaba yaraatee macna oo meeshii uu sheegay ninkan on ka ahayn inuu doonayo inuu wax ambaareeyo please what they karta you can be opposition you can be you can critique it's fine but please say something wax macna sameynaya samee wax marka ka maqaalku intaas uu ku noqnoqori haddana hadda meesha u dambaysa tagno
carwakaas wixii aan hadda ka hadlayo waxaan inaan ku arko ma ku arkaysaa though there is a lot of fanfare in the expansion and the ultimate goal of the region of becoming a federation in the long term. All it's not well in the East African community. We often see in print and otherwise the security matters of the region, the terror groups operating, and the political immaturity and many of its political. It just continues like that. Now I just wanna show you a little bit of 1 second. waxaan rabaa marka inaan tuso ninka asaga ninka waxaan qolta balaadka ah ka soo fakaday waa kan isku magacaabay Dr. Suleiman Ahmed Walhad hawka Dr. Suleiman Walhad wuxuu title-ka ugu horeeyay uu wato waxa weeye President the Horn of Africa States. It just shows you how really this guy is immature and he doesn't even know one thing of what he's talking about. He's wuxuu project garanay hadda inuu yahay madax u yahay dalalka geeska Afrika dawladaha geeska Afrika ismaatikood sida hadda kuwii hadda caayay East African Community waa organization matala dawladaha. It's not a good association ma aha. It's not dadka wax matala ma dawladuhu matala. marka asaga markuu dhaho the President of Horn of Africa States macnaheedu waxa weeye dawladaha ayuu matalayaa urur dawladuhu ay isugu yimaadeen Horn of Africa ku yaala whatever ay noqdaan Soomaaliya Djibouti Eritrea Ethiopia whatever kuwa hadda uu sheegay meel buu dib ka sheegi doonaa yaad moodaa inuu madaxweyne laakiin ma aha hadduu wax garanayo at least wuxuu dhihi lahaa hadduu samaystay wax la yiraahdo association Horn of African countries Horn of African community association hadduu dhihi lahaa ama group ama maartay agency whatever some sort of asaga uu samaystay oo marka deena dadka ayaga madaxweyne u yahay makes sense like markuu yiraahdo states waa dalka way waa dawladda way markaas uu leeyahay sheeganay markii uu yahay ay ka socod wuxuu leeyahay Auckland University Canada buu ka soo baxay wax ku bartay waxyaalihiisa marka uu ku takhasusay waxa kamid ah waa kan waxyaalahu seven waxaan u tistay waaska shakadii fadhi ku dirarkii Soomaalida maartay qaarkood services provided waxyaaluhu sameeyay uu ka soo shaqeeyay waxa kamid ah financial counseling business counseling management counseling marketing counseling political counseling project management financial advisory loan financial accounting وكا marka halkaasay kala galay ayay midan xiisada leh waxooga naga tusaysan meeshuu noloshiisa ka soo bilaabay waxa kamid aha activity Dr. Ahmed Zalad video Dr. okay experiences marka experiences soo bilaabay adventure kan dawladaha Horn of Africa uu madaxweynaha u yahay yaa uga dhigtay Chini ba uga dhigtay Horn of Africa States January 2022 yuu soo bilaabay ilaa hadda 2 sano iyo 6 bilood ayuu arinta ku jiraa marka iyadana wuxuu joogay London England United Kingdom London magaalada London England United Kingdom an independent waxay yihiin marka qoladan maxay tahay marka an independent global policy and research think tank waa policy and research think tank hada waa inuu dhahaa some sort of association ama maartay organization you madaxweyne u yahay not the states cannot be the president of the states which aims to promote wax adu qorto baladkiisa iska shubay promote African states consisting of 4 members of the SED countries and acronym for Somalia, Ethiopia, Eritrea and Djibouti. I don't know waxyaabahan dadkan wareersan baa kamid ah maartay Djibouti why d xaq hor loogu daraa I never understand dalku waa Djibouti way afkaan waa afkaad in calaamad meel ay ka tahay waxay tahay la garanayno dal uu kala matalaysa the country is Djibouti waa dad Afrikaan way waa dad Soomaali bariyin dad Anfar kala biyayna ku jira East African Horn of African way marka waxa diida loogu daba wadi ma garto oo iska wareerka naaysta kamid tahay cutting age engagement waxaan loo jeedo iska shutay haye kaas waa midda isku jira midda dambe ku jira waxa kamid ah founder asaasihi iyo CEO isku dubaridaha ama chief executive officer Saredo International maana hay'ad la dhaho Saredo International
self employed buna ahaa 2015 laga soo bilaabo ilaa hadda 8 sano iyo waxyaalaha contradictionkiisa waxaa kamid ah iskhilaafaadkiisa in uu ku jiro 100 wax oo overlap isku samaynaya marka hadda 8 sano u dambeysay self employed buu ahaa at the same time organizationkaas uu leeyahay dawladda aad mooday inay matalahayaan boqolaalan kaleetana oo finance iyo balaayin uu ku jiro iyadana Sarada International markaan fiirino Sarada International is a multifaceted investment management institution waa hay'ad wajiyo badan leh oo maalgashiga maamulida maalgashiga macnaha ay tahay shaqadeedu ay tahay established in Ottawa ayaa lagu aasaasay Canada and designed to operate in Horn of Africa waxaa loogu talagalay inay geeska Afrika ay ka shaqeyso Sarada which means harmony and peace waxay tahay wili harmony and muxuu marka waxba xaga soo dhaxgalay sareedo waxa wili taas oo which means I don't know sareedo waa magac aan haweenka gabdhaha loogu magac daro laakiin se erigan uu ku sii magacaabayo harmony and peace harmony macnaheedu waxa weeye iskhilaaf la'aan harmony waa iskhilaaf la'aan ingiriis aan lagu markuu isla shaqeynayaan khilaaf san jirin isku dhac kontra iska horimaad usan jirin waxaan uu asaga hadda faafinayo aan iyo business nabadgeliyo in Somali taas uu leeyahay Somali ku tahay what works in the Horn of Africa to develop the waxaasoo ka adunka socota waxyaalihiisa waxaa ka mid ah kaleete chief executive officer inuu ahaa dahabshiil tana marka waa mid ay cadaynaysa inuu ninkani Soomaali yahay iyo cadaysay tana chief executive officer dahabshiil bank international dahabshiil oo la naqaana Soomaalidu intooda badan way taqaanaan yaqaanaan dahabshiil waa xawaaladaha ugu weyn Soomaaliya kamid ah ama geeska Afrika guud ahaanba ama East Africa oo dhanba marka waxaan leeyahay 2011 ilaa 2014 saddex sano ayuu wuxuu ahaa chief executive officer-ka dahabshiil banki international waqtigaasuu haystay dahabshiil buu haystay CEO waa ruuxa dhan ee organization garanaya waa saddex sano oo Djibouti buu joogay buu leeyahay say wuxuu jira dadka garanaya haday jiraan noo sheegan inay waqtigaas isaga Djibouti laga rangareynay dahabshiil laga yaabo xataa wali hadda inuu xarku watarkeedu yahay iyo xarunteedu inuu ninkana uu meesha joogo wuxuu sameeyay marka restructuring buu leeyahay DBI dahabshiil bank international from loss making position inay lacag khasaare inay ku jirtay xaalad iyadoo khasaare ku jirto ayaan ka soo saaray buu yiri to a profitable institution inay noqotay hay'ad faa'iido sameynaysa and expanded its businesses iyo mashruucyadeeda iyo baahisay oo maasi kordhisay socodsiisay dealings by opening new branches wuxuu furay branch cusub uu furay in neighboring Somalia Muqdisho Hargeysa and Bosaso in neighboring country maanta Djibouti miya tan inay dahabshiil Soomaaliya ay tahay salkeedu uu yahay muddo uu ka dhigayo inay ka timid Djibouti waxaa kale oo uu soo qabtay waxa kamid ah senior executive and head of Islamic banking the Arab investment company permanent full time وka shaqeyn jiro macnaha sida noo muuqata senior executive and head of Islamic banking I don't know I think this guy thinks in ruuxani it doesn't look ruux saale waana waqti long time ago ninkan waa nin weyn weeyba Arab investment bank company waa permanent full time buu ahaa senior executive you ahaa like full time iyo permanent iyo isma laha barada senior executive title means you are full time permanent maartay wuxuu 16 sano you arinta ku jiray oo 1995 soo bilaabatay manama capital government Bahrain meeshii uu joogay developed the Islamic banking business of waxa TIA from 50 million portfolio to 2.4 billion portfolio ilaa adaa yaqaan nin baa yiri baa la dhigay ilaahay oo adaa yaqaan macallin heelan maruntiiba waxa sheegay nin waxaa la yidhi meel ay ku kulmeen macallin heelan la dhaho ayaa nin kale iska ayay nin macallin heelan la dhaho anu malayma meelaha reegoda iyo hadii aan malaynaya meel ku kulmeen baa la cidla ah oo dad kale usan joogin marka ninkii baa wuxuu u sheegay baa la arrin u qaadan waayay ninkana ma ahayn ninkana waa nin weyn weeye
ma dhihi karo been buu sheegaysaa waayna ku adkaatay waxa uu u sheegay inuu qaato markaas intuu dhageystay markii kala tagayeen wuxuu yiri baa ilaahu adaa yaqaaneen macallin hilal murdiba hadda ninkan ilaahu adaa yaqaanee ninkan wuxuu noo sheegayo murdiba wax isqabanayo oo ma eko taxi rebate manager tanna waa mid kale taxi rebate manager. What is this? That means was he working معناها Canada Revenue Agency rebate manager rebating rebate like I said taxi rebate معناها refund ميو كوضع dadku markay lacag laga jaro cashuurta sanadka markay shaqeynayaan meelahan dalka reer galbeedka ruux markuu shaqeynayo kambaniga ayaa lacag cashuurtii intii laga jari ahayd in laga jaro in ka badan baa laga jari si aynan deyn iyo waxa loogu yeelanin iyaga markuu sanadku dhamaado ayaa markaa deedna lacagtii intii la iskala celiyo la soo waxeeyo wixii laga jar lahaa iyo wixii expense wixiisi ayaa markaa lacag loo soo celini marka ma refund ba koob laga yaabo in Canada ereyga la isticmaalo rebate like normally it doesn't معناها rebate adigu termku wax ilama eko wax maartay runtii general anyway wuxuu yiri taxi rebate manager Canada Revenue Agency hay'adda dhaqaalaha agency-ga u xilsaaran sida canshuurta oo kaleete dib waxaas ku qoray translate diwaado full time buu ahaa 1992 to 1995 ayuu arrinta ka shaqeynayay 2 sano iyo 7 bilood Ottawa Ontario buu joogay waxaan rabaa inaan sawir ka qaadano shakhsigan waxyaalaha uu sheeganayo I really do believe inuusan waxba ka jirin haddii inuu wax badan uusan run ahayn haddii uusan dhammaantoodba ahayn haye sugada markaasuu revenue bay ahayd okay so she is a visitor dahabshil buu ku jiray senior executive head of Islamic banking Arab yuha tax revenue head of haye ninkan wuxuu soo bilaabay fiiri 1981 head of commercial banking waxa MENA la dhaho BNB Barabas permanent full time kind of like it how he says permanent and full time the ruh position senior very senior oo hayo it's no need in la sheego permanent full time inuu ahay that tells me inuu ninkan wixiisu uu yahay iska lumping wax walba iskaga tuur inuu yahay inaha March wuxuu bilaabay March 81 ila December 1990 9 sano iyo 10 bilood iyo meesha ka shaqeynay Manama Capital Governor Bahrain meelahaas ninkan wixiisa ka soo bilaabay I was responsible for the development the execution and management of commercial strategies ka soco marka meelaha waxaan ku arkay inaan kaleeto oo 1970 something 72 73 يعني meelaha xataa waxaan ku arkay uu ka soo shaqeeyay aad moodid inay maartay ma Soomaaliya ahayd uu ka soo shaqeeyay baan ku arkay waa kan waxyaalaan arkay iyadana waxbarashadii ka mid ahayd waxbarashadii wuxuu Auckland University Doctorate Philosophy Honors Management and Finance 2002 ila 2004 ayuu ka sameeyay University of Maryland waa Mareykanka ku taala Professional Certificate of Organizational Management 2001 ila 2002 Auckland University Master of Business Administration waxaas iyadana 1998 to 2000 you ka sameeyay Bachelor of Applied Science waxa Computer Programming System Analysis 93 to 95 haddii ruux check gareeyo all of these it's just I'm sure there's so many contradictions it can be too many places at once waxaas SVV waxa Debrook Finance Bachelor of Degree Business Administration and Management General hawaaka waxaan sheegay 78 to 1980 1980 buu meesha ay tahay muusha Bachelor Business Administration and Manager General muusa sheegin meesha France France wuxuu leeyahay SBV waxa dhuga France wuu ka soo bilaabay 1978 ila 1980 ayuu halka dhiganayay haye waa ka meesha Soomaaliya ka soo gashayna waa ka taan sheegay 74 wuxuu leeyahay
wuxuu leeyahay Somali Institute of Development Management SIDAM Diploma Accounting and Finance 19 April 1974 to April 1977 markii dagaalkii 77kii uu dhacay uu dhankan uu ku dhac jiray bay leeyahay waxayaan waxa dhiganay okay Somali National University jaamacadda guud ee 72 waka Bachelor of Business Administration BBA Economics waxaas September 1972 to 1976 هذا فيرتان هذا تيري كان هذا overlap بابا دعاية بهذا اللوجية مركو National University Somali National University مركو كتيري أو 1972 to 76 at the same time Somali Institute of Development Management diploma بوكسمين هي 74 to 77 مركو هلا سامعين كان سيادتي مركو الله فيري لكن waxba maartay is waxaysan macna markuu hadda 75 iyo 4 wuxuu ku jiray tanna waa ku jiray labadan waa ku jiray okaas marka ninkaas weeye san idin tusay magaciisu uu ka yahay ilaahay adaa yaqaanay maruntiiba bay naga taagan tahay ninkan ma ani wuxuu Soomaali biili eg yahay inkastoo uusan muuqaalkiisu uu ka yar carab uu yar eg yahay laakiin se way ogtay marka ani waxa ay soo baxday ruux maartay inuu waxa oo dhan iska sameeyo haduu jiro ruux yaqaana please share macnaha comment ani la soo wadaag hadaad leedahay inaan ruuxan maartay waxaan uu sheeganayo uu jiro at least academiga iyo experience waxyaalaha uu sheeganayo tan iyadu uu shamahaye quracta balaadka ah ee cuqdada iyo xanaaqa iyo habaar weeye wuxuu meesha ka wada op-ed ma aho opinion ma aho it's just a nastiness really that's iyadu anaba arkaba I don't need anyone inuu ii sheego laakiin se haduu khibradahan way jiraan oo uu ka soo shaqeeyay meelahaas oo shahaadooyinkaas iyo doctornimadana ay jirto I'm happy to accept it at least but there is too many people maartay khasaaray waa iska jiri karaan meel kastaba intaasaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad u mahadsantihiin